Greeks and trips. Presents. Seli Imathia. Το Κάτω Βέρμιο ή Κάτω Σέλι είναι ορεινό χωριό του Δήμου Βέριας. Στην περιφερειακή ενότητα Ημαθίας, σε μεσοσταθμικό υψόμετρο 1450 μέτρων. Θεωρείται ως ένα από τα ψηλότερα χωριά της Ελλάδας. Απέχει 24 χιλιόμετρα από Βέρια και 17 χιλιόμετρα από την Άουσα. Έχει μόνιμο πληθυσμό 268 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 2021. Είναι κτισμένο στις δυτικές πλαγιές του όρους Βερμίου. Μέσα στα όρια του χωριού βρίσκεται το Εθνικό Χιονοδρομικό κέντρο Σελίου. Ιδρύθηκε μεταξύ 1826-1835 από βλάχους κτηνοτρόφους, που ήρθαν από τους οικισμούς Avdella και Samarina, οι οποίοι λόγω των διωγμών από τους Τούρκους εγκαταστάθηκαν στα αλπικά λιβάδια του Βερμίου. Όταν πρώτο ιδρύθηκε ο οικισμός, αποτελούνταν από 2 γειτονιές. Στο χωριό εντυπωσιάζουν οι εξαιρετικής αρχιτεκτονικής εκκλησίες των Αγίων Αποστόλων και της Παναγίας. Ο Συμβέ το 1878 έγραψε ότι στο Σέλιο ζούσαν 200 Έλληνες. Το 1900 στο χωριό ζούσαν 3.000 βλάχοι χριστιανοί. Κατά τους Βαλκανικούς πολέμους, το 1912 ελληνικά στρατεύματα εισήλθαν στο χωριό και το 1913 το Κάτω Σέλι παρέμεινε στην Ελλάδα. Στη δεκαετία του 1920, ο πληθυσμός άρχισε να μεταναστεύει στα αστικά κέντρα. Το 1926 το όνομα του χωριού άλλαξε σε Κάτω Βέρμιο, αλλά η ονομασία Κάτω Σέλι χρησιμοποιείται ακόμα. Σήμερα στο Σέλι ο επισκέπτης μπορεί να γευματίσει στις ταβέρνες του χωριού και να διανυκτερεύσει στους ξενώνες του. Kato Vermio or Kato Seli is a mountain village of the municipality of Vέροια, in the regional unit of Imathia, at an altitude of 1.450 meters. It is considered one of the highest villages in Greece.
It is 24 kilometers from Vέroια and 17 kilometers from Malta. It has a permanent population of 268 inhabitants. According to the 2021 census. Within the village boundaries is the National Ski Center of Seli. It was founded between 1826 to 1835 by Vlach farmers, who came from the settlements Avdella and Samarina, who, due to the persecution by the Turks, settled in the alpine meadows of Vermio. When it was first founded as a settlement, it consisted of 2 neighborhoods. A. Sinvan 1878 wrote that 200 Greeks lived in Seli. In the village, the churches of the Holy Apostles and Panagia are impressive in their exceptional architecture. In 1900, 3,000 Black Christians lived in the village. In the 1920s, the population began to migrate to urban centers. During the Balkan Wars, in 1912 Greek troops entered the village, and in 1913, Kato Seli In 1926, the name of the village was changed to Kato Vermio, but the name Kato Seli is still used. Today in Seli, visitors can have meals in the village taverns and stay overnight in its guest houses. Follow us on Instagram at Greeks_and_trips. Subscribe on YouTube at Greeks and Trips. Follow us on TikTok at Greeks and Trips. Watch, share, like, subscribe. Thanks for watching.